Chamgeji tab kalenjina mangongwetu kulole imite ko ibaibai yakigere keteshet nebo Kass TV itagat eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusei. Kitaune logoichoto kole kaindojing betutab rani President William Ruto lumdaetab kokoitetab rabishek eng barnotik nebo Nyota eng komosta nebo Malindi ole kamwa inendet kole takchingei rabishechoto kokanapta barnotik eng taunetab mungaroshek ole wendi noto kotoreti ngolo eng kakimitetab kanaptaetab bandab tai nebo emet. Two-term ya William Samoei, two-term ya Rais William Samoei. Malindi hoye! Malindi hoye! Mheshimiwa Rais, mimi kwanza ninakushukuru kwa sababu tukitoka hapa tunafungua zile nyumba pale Mtwapa. Nataka kukuambia tena Mheshimiwa Rais, asante sana. Pale Chonyi Lutsangani nyumba za affordable housing zimeanza tayari saa hizi. Chenye mimi ningekusihi Bwana Rais, mawili tu, unajenga Ronald Ngala University pale Vipingo. Pale Vipingo patapanuka, patakuwa mji mkubwa. Langu na kusihi, tunaomba soko ndani ya Vipingo. Hilo ni la kwanza. La pili Mheshimiwa Rais, nimekuomba barabara ya kutoka Mtwapa Chengoni kuingia Chasimba. Wacheni kusumbua Rais. Wacheni, huyu ni wenu, leo ni wenu. Rais, kutoka Mtwapa Chengoni Chasimba. Nimekuomba mara mingi. Leo nakukumbusha, tunaomba low volume kwa hiyo barabara. La mwisho, Bwana Rais, tunajua cost tumekuwa wapinzani miaka yote. Saa hii lala ulale utandike. Sisi tutafanya kazi na wewe. Tutatembea usiku, tutatembea mchana. Wale ambao wakana hivyo jinyonge, tutahakikisha tamu zako ni mbili. Asante Rais. Malindi hoye! Nataka nione tamu ya Rais mbili. Ruto. Rais, mimi nataka nikushukuru kwa juhudi zako za kuunganisha Wakenya. Wakati wewe unaunganisha Wakenya, kuna wale wengine wanataka kutenganisha Wakenya. Rais Ruto, nataka tukwambie hivi. Sisi tulikuwa tuko chama cha upinzani cha ODM. Tumekupinga, lakini safari hii, raundi hii, tuko na wewe sako kwa bako. Ile mambo nataka nikwambie neno moja tu. Kwa sababu wewe utakuja Kaloleni, nitaongea kule Kaloleni. Rais, nataka nikwambie hivi. Wewe hapa kuna shida moja, na vile tumeona waziri wako wa ardhi hapa Wahome, sema neno moja tu, wananchi wetu wapate hatimiliki zao waweze kujiendeleza. Asante sana. Wengi, niko na mama Zamzam, pigeni makofi jameni. Niko na mama Ruweida, mbunge wetu wa kutoka Lamu East. Mudhama, mbunge wetu wa Lamu West, pigeni makofi. Niko na ndugu yangu Bwana Tungule, mbunge wetu wa kutoka hapa Ganze. Niko na huyu kijana, wewe kijana simama hapo. Niko na huyu kijana anaitwa Fikirini Jacobs. Yeye ni PS wangu. Ananisaidia kazi ya vijana. Ndiye amepanga hii mambo ya Nyota hapa, tumelete pesa hapa milioni 250. Zaidi ya 4,000 leo hii hapa Malindi, wa kutoka Kilifi, Tana River na Lamu. Your Excellency, mimi nataka niseme hivi. Miaka ya nyuma watu walitumia vijana vibaya sana. Kama watu wa kupiga kelele kwa mikutano, kama kuwa maguni na mabloga, lakini serikali yako imeheshimisha vijana. Na mimi nataka niseme Your Excellency, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alitufungulia milango ya kuingia katika serikali. Na sisi tuko kwa serikali, tuko nyuma yako. Ukipiga kona tuko na wewe. Ukiingia mahali tuko na wewe. Ukisimama tuko na wewe. Mpaka upige nini? Tutam. Mpaka nini? Tutam. Asante.
wetu wa kutoka Lamu. Mimi niko na Aswim hapo, niko na waziri wangu jameni, niko na waziri Salim Mvurya. Mmemsahau huyu Salim Mvurya, yeye ndiye amepanga tumekuja hapa mambo ya nyota. Oye! Mheshimiwa Rais, kwanza nataka nikushukuru kwa ziara hii ya Pwani, kwa sababu wewe ndio rais ambaye umejumuisha wapwani katika serikali yako. Mambo ya maendeleo, mambo ya maamuzi, mambo ya vijana, wewe umetuingiza katika serikali. Na Mheshimiwa Rais, pia nataka niseme hapa Kilifi, kwa ile direction yako tumekubaliana na gavana na wataalamu walikuwa jana, tunajenga stadium hapa ya wale mafani 10,000 pale Mombasa. Ile shida ilikuwa, Your Excellency, tumesuluhisha. In the next 2 weeks tutaleta contractor aanze kujenga stadium ya Mombasa. Ruto aendelee asiendelee? Hebu nione tutam ya William Samoei Ruto. Hebu nione tutam ya William Ruto. Asante sana, asante. Si namna hiyo? Sasa sikizeni watu wa Kilifi. Kilifi hoye! Sikizeni. Mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Gideon Mung'aro. Alikuwa ameweka pesa ya kujenga stadium milioni 200 pale Kilifi. Nimemweleza yeye ahamishe hiyo pesa milioni 200 alete hapa Malindi, ajenge stadium ya Malindi. Sawa sawa. Mimi nitawajengea stadium ya Kilifi na tayari nimepanga milioni 900 na nitaanza hiyo stadium mwezi ujao, na kabla ya Disemba mimi nataka hiyo stadium iwe imekamilika. Malindi hoye! Kilifi hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee? Sasa nyinyi watu wa Malindi, mimi nawauliza sasa, nyinyi mnaniona mimi naongea hapa na mnajua masaa ndio hiyo, na muniambii iko lunch. Sasa nyinyi mnapanga namna gani? Haya, kuna mama mmoja hapa amesema wacha aninunulie lunch hapa. Haya, twende, taenda kuna mama amejitolea hapa kwa niaba yenu. Sawa sawa. Watu wa Malindi, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Kibendi county nebo Kericho olega kumange chemgarani kamananas Engoina Road en county nebo Kericho ako sam serikalit ab emoni ak nebo county kotoreti icheket eng kakimitetab kabatishet ak mungaret nebo mananas kobun kanabtaetab siret ab Engoina Road ak teksetab factory noto kole ketesetai kora ko en county notok po Kericho komite sirindenyo nebo logoiwek Robert Sele ole kasartab betut agenge kityo ama ngoyai chamaitab United Democratic Alliance Party UDA tuyetab kandoik chebelchingei barainwek cheterter kokaimonge alak eng meng'ikab county notok po Kericho akosam kandoichotok kotestai kwalda tetutikab chama akeyai kora tetutik akeyai kora campaign ak lewenishet nebo grassroots eng kalyet. Mite sinindenyo nebo logoiwek notok ko Robert Siele ak meng'ichotok ole bendi kokonech ng'alalet nebo agenge eng agenge. Kongoi missing studio nebo Kass TV en nguni kemiten ak alak en biikab emet ole kasartab betut agenge kityo angeyai tuyet neo nebo chamaitab UDA en emoni ole amache sikobit keng'alal komwochi kole tos kokerto ano tuyonoton ak tos ne magutikwak en kasarta nekitokyingei lewenisiosiek chebo grassroots ak missing ko chengetab kandoik en kaa. Itakatin kitinoton nebo Kass TV en betutab raini ako tos mangen kokerto ano ng'alaletab president ak missing ko katuyetabgei nebo chamait noton nebo UDA en tuyet nekokiyai. Alen kainaikchu kekurenon Kurgat Evans, meng'indetab Kericho Kabianga Belgut constituency. Alen kwaboiboenchi Our Excellency William Samoei Ruto en kit agenge nekomwa nemie nekole kituyogei keeku kit agenge. Po maana chito age en age man. Ako ketegei serikalit komie yon mi biik kibagenge ak yon telelot serikalit. Ko kwacham William en kabwatutik chekororon chetindoi chetetotin
chemoe koker kole kochut chitugul serikalini. Akere serikalitab UDA kotieme kabisa koyomo biik tugul kokagenge. Ako kararan noton ako mie en Kenya. So koak maendeleo siyai kasit imande boisionikuk. Ko mieindo nemie koboisie chitugul komi kalyet. So kobo maana keek agenge kou yemoche president. Ako asome chitugul nebo Kenya kesapoten idea non tindoo president amun kikere kele president kotindoo kabwatutik kororon chemoche koker kole katoret Kenya ni. So onge supporten idea nenyinet asikobit koketak serikalit ninyone nebo Kenya. Mangen nguni ketokingei mara lewenisiet chebo grassroots ak mising ketokingei kora lewenisiet. Ileni ne mising kandoinatet nebo chamaitab UDA kotinygei keetab imanit en lewenisiet? Alen en ng'alekab election nebo grassroots ko kimach William ketounen serikalit ng'weny. So ko kasom chitugul ne participateni komong akosom koik delegate akomong raia kobirchi chito nekayan nemuch kotelelchi election nenyone en tai. Ako kisome election noton nenyone en tai koik fair. Kisome William Samoei Ruto koik fair election ini. Ngamun chito age kotindoo manifesto nekararan lakini motindoo rabinik. Ko chito age ko motindoo manifesto lakini tinye rabinik. Ko ng'ete koboisien rabinik koweleli kabwatutikab biik ngamun kikong'et rabinik kowelel kandoinatetab chito. Ako kisome noton kelelen kimoche election noton koik fair and free. So en yu kora kemiten ak chito agenge nemoche sikobit kotounen kainet mongen kikuren ng'o ako tos koikerto ano mising ko tuyet nebo chamaitab UDA? Netai korong kikurenon Geoffrey Arap Kitul kako Kabianga. Manifesto nebo UDA ko kararan. Kokiboiboenchi ot kokakotenden president akong'alal ak biik chekong'alal tugul ko kong'alal en maket nemokyin chamait kotestai akoet chamait ak kwo baka mashinani chamait. Nebo oeng amoche asom kandoik tugul chebo UDA en kasarta nekakoit election koek free and fair election. Matkobit kit neu riki, matkobit chito nekingurere kele ngonyanom kot ko matkonyanom. Kimoe kokityaach biik kobir kura kong'eten ng'weny baka barak koek free raia solewen chitanywan. Nibuch motinye ng'al. Kongoi. So tounen kainet kikuren ng'o ak iarorwech tos mang'al ne kereng'ung en tuyet noton nebo UDA ak kurseng'ung koityi kandoik? Kainenyun ko Ruben Arap Koech. Kainenyun ko Ruben Arap Koech. Amenye sosiot ak atinye kora mbar en Chepseon Momoniat. Ko tuyet nekobo amut ko kotoo kararan chamaitab UDA chomokse en Kenya misima ako komwa maon nemie president kole nyolu kekun agenge. Ako kimi kipsigis chamaitab UDA kiungani tugul. Kotinygei ak lewenisiet ole nyolu kelewendo kemoe kandoikyok nyokonetech tom koit tuyet ab MCAs nyolu kinamen tuyet grassroots. Every ward kotobot ak leaders tugul. Ak kemwa betut kilenen 2 weeks time sikebire kura koek bichi tugul aware sikomong chi tugul. Bichu choket kokikoteken koib ko chamait kouon mokitab maana. Nebo bororiosiek chun ko kou nebo ODM ikere ole yoito moe kisuben icheket. Keeku serious kou cham koribe Arap Moi chamait. Konebi komyai biik kabisa lakini viongozi icheken cheunyegei akochore chamait akolene kabokolewenis komokikere kele kalewen ng'o. Akot lewenisioni kinye kibore kebe keitoi kele kakelewen. Tekeni kokateken president kou arok ako chome tugul president. Ki-expecteni kuno bokeyai tuyet any en wardit age tugul asikemwa maoni tugul. Ak kiredi kebirchi UDA tugul. Yes, ko kimi komie. En yu kora kemiten ak noton ko sirindet nebo bunge la mwananchi en county nebo Kericho. Ame arorwech kotinygei en nwokindo kityo kotinygei ak ng'alalet nebo chamaitab UDA ak mongen ale kurseng'ung ko ne anan somengung ko ne koityi chamait. Okay, kainutik kekurenon Mutai Josphat meng'indet nebo Kericho. Ko agenge kora en meng'ik choton chebo Kericho. Nan asom akochi kurset chamaitab UDA. Ketesetai kokakonde siet kandoik kobun dinisiek cheterter eng emoni koyonchinetab nebo ribetab lagok ak imandanywa komi eng kibagenge
Ang ministry notok nebo Gender and Children's Service eng ikoratak nekakiyai eng makawet agenge eng taonitab Nairobi kokalumda cabinet secretary nebo Gender and Children's Service Anna Wenda Cheptumo kora kitabut neibaru arorutik ak ng'atutik chenyolu keboisie dinishek tugul asikonyor naet akobo ribetab lagok, kirindaetab usisiet ak imandanywa. Kayaror CS nebo Gender ak Children's Services Anna Wenda Cheptumo kole bo kamanut kitabunotok kakilumda eng konetik ak kandoikab dini. Kakilonjeni kitabu neinetei ako neiborchini biik konetis konet oret nekiriptoi lagok. What we call it in English, protecting the children. Emoni kiyai census ko lagok biik che echen ko lagok ko nusu. Ko ki serikali ko ki State Department nebo Children's Services. Kasinyo nebo maana ko kehakikishan kele lagok tugul ko katebi eng kalyet. Iboru chikilisiet kole chang lagok chebune kewelutik cheboto usisiet eng counties tugul chebo emoni ako yae kit age tugul serikali asikekirinda kanyaliletab lagok. Ko kikere eng report kele in every community, every county koboru kole lagok biik kong'ete kenyisiek 15 or 19 ngule eng county to county. Lakini yebirgei biik kele yomito gender based violence eme ko biik kinyalildos ko lagok. Kiuse lagok chemi street, kiuse lagok chemi kaa, bire sigik, lagok alak ko matinye sigikwak. Ko ye matinye sigikwak kebirei alak ko keborei amu mami chi nemagen kiy. So kaking'alal ak biikab kanisa kele amu lagok kong'olonjini konetik ako ng'olonjini ako yeba kanisa ko ng'olonjini pastor ko kikochi kimnotet kele sikobit kotoret lagochoto amu iyoni biikab kanisa ako iyoni kora ako iyoni konetik. So komoche keyai kasi tugul ko ki serikali ak biikab kanisa ak biikab bororiet tugul kele ongetoret lagok. Eng kasarato kokende siyet kandoik kobun dinishek cheterter ko kayanchinet nebo konde tai ripsetab lagok ak imandanywa. Declaration on child safeguarding, turning commitments into measurable national actions. Here we commit to do that, and we place this request to all of us. Religious leadership plays a pivotal role in translating belief into meaningful action. By guiding families, strengthening community responsibility, and collaborating with state institutions, faith leaders help ensure that children grow up in safe. Kasom kandoichoto bo dini keipchi kerkong'yet neng'wan ichek tugul cheusausi lagok. We strengthen law enforcement against child marriage, FGM, and sexual violence, with zero tolerance for impunity regardless of any culture and regardless of any religious justifications. Akamoche aboisien nafasi hii amwochi biik cho sana olenji matatoyan yatitaetab lagok, yatitaetab chepyosok tuguk chekikosirto amatoko yani tugun chekikosir wakati neng'wanget. So ongerib lagok, ongerib chepyosok, ongerib family, ongerib boisiek. Aripotenchini kas logoiwekab emet eng county nebo Nairobi. Kainenyu ko Samson Kurgat. Kakonyor sukulitab barak nebo Bomet University chamchinetab koteleljigei anan charter ole kaindochi President William Ruto igorta nebo kakoitoetab charter inotok eng igorta nekakiyai eng State House Nairobi. Kikitoi sukulinotok eng kenyitab 2017 ko agenge eng mornok chebo Moi University ole katach charter inotok eng boiboiyet neo kandoindetab Bomet University nekaek sukulitab barak nebo serikali anan public university nebo 36 konyor chamchinet nebo koteleljigei. Whereas the Cabinet Secretary, Ministry of Education, has submitted the draft charter for Bomet University with recommendations thereon, and whereas I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of Defense Forces of the Republic of Kenya, I am satisfied that the granting of the charter to Bomet University will be of benefit to the advancement of university education in the Republic of Kenya. Now, whereof, by this presence, be it known that in exercise of the powers conferred upon me by Section 19 of the Universities Act, Cap 210, Laws of Kenya, I,
William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, hereby grant the charter annexed hereto to Bomet University on this 4th day of February in the year of the Lord 2026. Congratulations. You can lift it to the people. Congratulations. It is with great humility and immense pride that I stand before you today on behalf of the entire university as we receive this charter. Your Excellency, on behalf of the University Council, management, staff, and students, I wish to express our deepest appreciation for this great honor. The award of this charter marks a historical milestone in the lives of our institution and affirm our shared commitment to excellence in higher education. Universities serve three central purposes: teaching, research, and community service. Through teaching, universities prepare citizens for knowledge, skills, and values needed for national and global progress. Through research, the institutions of higher learning expand the frontiers of understanding and generate new knowledge that can be applied to global challenges. Through community service, they translate learning into impact, ensuring that academic work does not remain confined to lecture halls and laboratories, but improves lives and strengthens societies. Bomet University embodies this journey. Though rooted in the South Rift region, its mission and impact advance far beyond geography, serving nations, the African community, the continent, and I believe one day to serve the global community. With the award of the charter, Bomet University becomes the 36th public chartered university in Kenya. Our country now has 83 universities serving nearly 630,000 students, a powerful affirmation of our nation's commitment to widen access, deepen quality, and expand higher education. It is a clear resolve to actualize the National Research Fund by raising investment from the current 0.8% to 2% of GDP and progressively building it towards a long-term 1 trillion Kenya shillings research and innovation base within the next decade. We are doing this deliberately because no nation can think, can plan, or can move beyond its knowledge. It is the basis upon which other nations have built their progress and have shaped their destinies by making sure that knowledge, technology is at the heart of development. It is our firm belief that to be able to move Kenya to the next level, knowledge, education, the acquisition of skills is going to play a very central role.
Itakaten logoek chotok chebo ureriosiek kole tetat keyai eng weekend nenyone eng taonitab Eldoret kabelishetab Eldoret Open Chess Championships nebo kenyini nekiyoe tarik 7 ak 8 eng county nebo Uasin Gishu. Kabelishonoto kokimong'u ko urerenik 200 chebo ematunwekab Kenya, Uganda ak South Sudan. Timitab KCB nebo chess ko agenge eng timishek chemitei eng kabelishet chemoche kosir kabelishonoto kosubkei ak patron nebo timinotok Isaac Babu. Angin ematunwekab sang kokosir kabelishet eng kemboutab amut timitab Manchester City kourereni ak timitab Newcastle United eng semi-finals nebo kabelishetab EFL Cup ole kabelishonoto kokosir Man City koko inakta timinoto agoi round nebo final nebo EFL Cup ole tuitos ak timitab Arsenal. Marmoush and Reinders, and Marmoush comes forward, a real chance for Marmoush, great tackle, but it's gone in anyway. Well, there was a terrific tackle by Byrne, but he hit it straight. The little 1-2, but the ball gets in, he flicks it around the corner and goes. And it's a quite brilliant bit of skill from Marmoush. You're coming to the edge of the area, and Reinders helps it on to Semenyo, and Semenyo's across the face of the goal, and it's almost an own goal, and then Marmoush turns it in. Well, his only City hat-trick was against Newcastle. He's 2/3 the way to another one. It was terrific play again by Reinders, Andy. His pace there, and then it's just the ability, that little touch there. And Semenyo can go on. Oh, a great tackle. And then 3, turned in by Reinders. Well, Newcastle were all over the place. Why was there such a gap there? Reinders just ran down the middle. Newcastle horribly exposed, and it's turned in by Reinders, and it's 3-0 City. Well, Mark. Chitab kalenjin kakituk chotok emetab logoiwek chok chebo emet ak ureriosiek chekakimuch kebun kong'ete studio nebo Kass TV kikurenan Jacqueline Arusei ak amagun kit age tugul nemie.